സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ബുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വേണം, അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ചാമ്പറിൽ വെക്കണം, എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ള മിഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ലെവൽ ലോക്കാണോ? ലെവൽ ലോക്ക്. ഈ ഡ്രാഗണൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും ബീച്ചിൽ. ഓ, ഇനി 50 ഇനിയും കളക്ട് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു കളക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 50 നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. മിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ല, ഇവർ ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയാണ് മിഷൻ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ആവേണ്ടി വരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രാവിലെ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്യാം, തുടങ്ങാം. ഓ, ഇനി ബ്രൂം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ്. Your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, 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 you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ഓ, ഇനി ഞാൻ പറക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, എന്താണത്? for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Wish I had my want own them broom. returned in one piece. This is brilliant. ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. സ്പീഡില്ല. കഴിഞ്ഞ. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? യെസ്, നോക്കാം.
This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day Wow. for a flight! ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. I've got this. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ശരിക്കും മാജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓ അതെന്താ? ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? നമ്മളെ പഠിക്കാനുണ്ട്. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as... Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Woo! Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. Now I that's mean, more look like at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Wow. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും Sorry about that motivate business ചെയ്യുന്നില്ല. with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite.
I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Yeah, so എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. സെറ്റ് ഇപ്പം സെറ്റാക്കി തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മിഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് പോകാം. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. ഓക്കെ, സോ ഒരുപാട് ഇമെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇമെയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് കിട്ടണമാവോ? അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഓൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഓൾ. എവിടേക്കപ്പം ഞാൻ പോണേ? കണ്ണേട്ടാ ഒന്ന് തുറക്കുവോ? Expelliarmus! കണ്ണ് കിട്ടുന്ന പറ്റില്ല. എന്നാ വേണ്ട, നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓ, നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ സെറ്റുകളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇത് അയ്യോ ഇത് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടില്ല. ലെവൽ ലോക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു ലെവലിലിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാണും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇവിടേക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പാവം. ഷെടോ, നഷ്ടമായി പോയി.
ഏറ്റവും ടോപ്പാണോ? എന്തത്? ഓഹോ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തിയല്ലേ? എന്താ സംഭവം അല്ലേ? ഇവിടെ ഡോറുണ്ടോ? ഇതിന് ഡോറില്ല, അതിന് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓരോ സ്റ്റേജ് കളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ഗെയിമിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി കൂടി വരണം. ലെവൽ ലോക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു നോം. ഈ പിക്ചർ നോക്കിയേ, ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്താണ്. ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഓ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എടുക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത വരവിലെടുക്കാം. Lumos. സിംഹം. സിംഹത്തിന് സൈഡ് അതെവിടെയായിട്ട് വരും? ഒരു സിംഹം ഇവിടെ എവിടെയോ സിംഹത്തിനെ കണ്ടായിരുന്നു. ഈ വന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോന്നുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള വഴിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. Revelio. Accio. Revelio. നമ്മൾ ഒരു ബോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് എവിടെയാ? Revelio. താഴെത്തിയപ്പോൾ എങ്ങാണ്ടോ ആണ് കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് സിംഹത്തിനെ പോയി നോക്കാം. ആരാ? ഓ, ഇത് പറ്റാനല്ലേ? ഇവിടെ എവിടെ സിംഹം? താഴ്ത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണോ സിംഹം?
ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സിംഹത്തിനെ തിരഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ല. താഴേക്കല്ല, ഉടനെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സിംഹം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും. ഇത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? ഇപ്പം നിന്നോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മിഷനും കൂടെ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കും. ഉള്ളത് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what Very keys? good. The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Okay. So, പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീസ് എടുക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ റൂമുകൾ ഇപ്പോൾ ലെവൽ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള റൂമുകൾ തുറക്കണ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കീ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കിട്ടും, എടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കീ എടുക്കാൻ പോകും. കീ എടുക്കാൻ പോകണം. എടുക്കാം. ഒരിച്ചിരി കൂടെ സമയം എന്താ, ഇപ്പം പോവാം. പൂച്ച എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ. ഓടിപ്പോവാം. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Yeah, I get it. മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഹലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു. ഇവനെന്താ Can you help me? ഇപ്പോഴല്ല മോനെ, തിരിച്ചു വരാം. എന്നിട്ട് ഹെൽപ്പോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. സോറി. ഇത് പിടിക്കുക. Lumos. ഓ, നമ്മളെ സെറ്റ് മാറിപ്പോയി കേട്ടോ. Leviosa. ഓ, ഇനി മുകളിലോട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Professor Weasley.
Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. അതെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോക്കോ. അതാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കല്ലേ വരുള്ളൂ, എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ. ഇതെവിടെയത്? കടലിക്കൽ വഴിയാണോ? ഓഹോ. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Reparo. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം മിസ്സേ. എവനെസ്കോ. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? ഓ, ഇവിടെയുണ്ട് എൽഫ്. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ഓക്കെ, ഞാനിതിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് വരാം. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ഓഹോ. എവിടെ? വാനിഷിങ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നിപ്പോവാണ്. കാരണം അത്രയും എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട്. ആ, അവിടെ ഒരു പെട്ടി കണ്ടായിരുന്നു. ആ പെട്ടി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ വലിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. താരാ ഡൈനോസറോ?
ഇത് മായ്ക്കേണ്ടതാണോ? അങ്ങോട്ടും പോവാം, ഇങ്ങോട്ടും പോവാം. എങ്ങോട്ട് പോവും? മേലേക്കും പോവാം. ഓ, അതിലിങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതായിരിക്കില്ലേ? ഇതിലെ പോയിട്ട് ആരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചായ. അതെന്താ? ഇതിനകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചാടി കയറാനുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ വെറുതെ വലിച്ചു. Levioso. Accio. Nonji. ഇതൊക്കെ എന്ത് നന്നായി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതപ്പോൾ പുതിയ കിട്ടിയ 28, 19, 26 ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ല, അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേ. അപ്പോൾ അത് സെറ്റാക്കി. ഹാറ്റ് കിട്ടി. സബാഷ് ബേട്ടാ, സബാഷ്. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! അല്ല, ഞാൻ ഇൻട്രൂഡർ ഒന്നും അല്ല. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin! പൊട്ടിഞ്ഞു പോയി. ചുമ്മാ അത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മുള്ളി. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൂടെ കുടിക്കാം. ചായ കപ്പ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല? വേണ്ട, ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തരുമല്ലോ അല്ലേ? ഇതെന്തത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൽഫ് ഷാർപ്പനിങ് ബ്ലേഡ്. നമ്മൾ റേസറില്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഷേവിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷാർപ്പനിങ് സെറ്റ്. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? എൽഫല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൽഫിന് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. എന്തത്? മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. അതിൽ ചാടി പോവാനാണോ അതോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. ഗോൾഡൻ സ്നിച്ച്. I hope that house elf can find us in here. വെളിച്ചം. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡീക്ക്.
Deke. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Whoa! You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Yes, Now, yes. I'll give you a brief lesson in conjuring. The Conjuring room might not പ്രേതപ്പടല്ലേ? provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Items used to brew potion. ഇത് കിട്ടൂല. ഓഹോ, ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കാം. Okay, so I can prepare all of this. Okay. This will be more useful when I have something to identify. മേഡം ഇവിടെ തന്നെ പോകുന്നില്ലേ? അയ്യോ, അറിയാതെ നെക്കി. അൻഡു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല.
അതാണ് നൈസ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സീ യു സൂൺ.